At Yeshivat Har Etzion, there's an intense, warm, and beautiful atmosphere in the Beit Midrash. People have told me that when they learn biyochid, so they can learn well, but when they're in the Beis Medrash, they feel that they're carried on the wings of the Torah that's learned there. They find that the atmosphere of intensity so much more improves and enhances their own personal learning. המסר העיקרי של הישיבה, שהיה לחנך תלמידי חכמים ברמה גבוהה, כאשר הלימוד העיוני תופס מקום חשוב בחיי אדם, לא רק בבית מדרש, אלא בחיי אדם, המסר הזה נשאר מסר עד היום. Wat ik kennen them, Avas Torah, Yedias Torah, to build them religiously, spiritually, and to build them personally and as human beings. We want to develop people who should cope with life, whether in terms of their own personal lives or the communal plane, through a spiritual lens and spiritual tools, which for us, of course, means Torah tools. הרמים שלכם שמלמדים את הקבוצה הזאת הם באמת רמים מיוחדים שמכירים את הקהילות, מכירים את המקומות שמהם אתם באים ועושים את עבודת הקודש בצורה נפלאה. Another beautiful aspect of the yeshiva is the relationship between the Rebbeim and their Talmidim. Of course, in the Beis Medrash, there's great interaction between the Rebbeim and the Talmidim, asking the boys how they're doing in Shir, how they're doing in the Beis Medrash with the Makoros, if they have any questions, to learn together a sugya, to field questions both in what we're learning and even in areas that we're not. We say in Kriyat Shema, V'shinantam levanecha, v'limadtem otam et bin. Goal of Yeshiva is to provide both the experience of learning, the sweetness of learning, the excitement of learning, the joy of learning, yet combining this with the depth of knowledge, comprehensiveness, analysis, to provide Talmidim with the dual mitzvah, V'shinanta, V'limadta. That's what we aspire to. We can only open our daily routine every day by praying to Kadosh Baruch Hu. They should give us the zchut to achieve these goals. The level of learning at Yeshivat Har Etzion is truly incredible. We have the hugest amount of incredible Talmidei Chachamim walking around in the Beit Midrash here. There are very many different tracks in terms of learning in the yeshiva. We have the Chutznikim, who learn with truly incredible Rebbeim and are on a really high level. Top guys from America, England, South Africa, Australia. The levels of learning vary between the different groups, but Sach HaKol, you have the best of the best in this yeshiva. The yeshiva really has just given me so much in my life. It's given me a strong identity of who I am, what type of person I want to be, what type of family I want to build, to know what learning was really about, and it gave me those basic tools and the basic love for Torah, mitzvot, for fulfilling all of that. שנת הלימודים הזאת בישיבה היא שנה שבה התלמידים גדלים, צומחים בתורה ומחזקים את עבודת השם שלהם, את יראת השמיים שלהם, מקבלים כלים מצוינים לצמיחה תורנית וללימוד מאוד מאוד אינטנסיבי, ועם השנה הזאת, מי שנשאר מעבר לשנה, אחר כך חוזרים לתוך הקהילה ותורמים תרומה מאוד מאוד משמעותית בתוך הקהילה. גם בישיבה בהר עציון לומדים את התורה ברמה גבוהה, גם גמרא, גם הלכה, גם מחשבה, גם תנ"ך, בכל מקצועות התורה. ואם תצטרפו אלינו, אני בטוח שבעזרת השם תזכו להיות גדולים בתורה, תזכו להיות מעובדי השם, ונשמח בעזרת השם לראות אתכם אצלנו כאן. Is a mitzvah to write a Sefer Torah. The Rosh interprets this mitzvah to write Sfarim, to fill your house with Sfarim. And Baruch Hashem, our yeshiva has fulfilled this mitzvah very, very well. And this reveals the great breadth and depth of our Rosh Yeshiva and the Ramim. It gives an opportunity for the world to learn Torah. Our Talmidim, when they leave the yeshiva, understand
that they want to continue to grow in Torah, but also they want to help their communities, help Am Yisrael generally. Many of our Talmidim have gone on to become Rosh Yeshiva of other yeshivot and Ramim in other yeshivot throughout the world. They've taken their place as true leaders of Torah everywhere. It becomes a priority for them to make the world a better place, to make Am Yisrael realize its destiny as a Mamleches Kohanim V'Goy Kadosh, alongside their personal responsibilities as growing as Bnei Torah, Yirei Shamayim, and people who are of exemplary midos. יש פה הוואי של קבוצה של תלמידים ששייכים לבית מדרש, עם גאוות יחידה ששייכים לבית המדרש הזה של הר עציון, שיש לו היסטוריה של 40 שנה, שיושבים ולומדים. ההיסטוריה הזאת של 40 שנה מתחברת להיסטוריה של 2000 שנות לימוד תורה שבעל פה. לחבר שכינה שבתוך הדפים המציבים האלה אל מציאות חיינו. We want to see to it that people come to us, come away with much more idealism, more spirituality than when they entered.